ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗങ്ങളെ, ഞാൻ ഇന്ന് യോഗത്തിന് ശകലം താമസിച്ചാണ് വന്നത്. എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ PTA പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. PTA-യിൽ നമ്മുടെ കുട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തിഗത വിലയിരുത്തൽ രേഖ നമുക്കിന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുത്ത് അധ്യാപകർ അത് നിങ്ങളെയെല്ലാം കാണിക്കണമെന്ന് തോന്നി. എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ വ്യക്തിഗത വിലയിരുത്തൽ രേഖയാണിത്. 75ഓളം കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് പോലും നമ്മുടെ കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് അറിയാത്ത കഴിവുകൾ നമ്മുടെ അധ്യാപകർ കണ്ടെത്തി അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വിലയിരുത്തലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു, എൻ്റെ കുട്ടിയെ എവിടെ ചേർക്കണം, ഏത് സ്കൂളിൽ ചേർക്കണം എന്ന് ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു. ഈ രേഖ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇവിടെ തന്നെ ചേർക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. Government LPS Kavalam is situated in Alappuzha district under the educational sub-district of Veliyanad. This school has developed a peculiar and innovative project for continuous assessment of their students, which is a model to other public schools. Ensure the participation of the children also in the assessment process. Keep the assessment record in an arranged pro forma. Share the assessment simultaneously with the students as well as with the parents. Prepare a comprehensive assessment record of each student on the basis of their performances in different areas and make this record available to the parents at the class PTA. These were the steps implemented as part of this activity-based project. Use assessment for the studies and apply assessment as a tool for learning. These were the concepts behind the assessment method adopted by the school. ടേം മൂല്യനിർണ്ണയത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് നിരന്തര മൂല്യനിർണ്ണയം. നിരന്തര മൂല്യനിർണ്ണയത്തിന് 5 മേഖലകളാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. ഓരോ മേഖലയിലെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്തി ഓരോ കുട്ടിയുടെയും പ്രകടനങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തി അത് PDF ആക്കി രക്ഷിതാക്കളിൽ വാട്സാപ്പ് വഴി എത്തിക്കുന്നു. 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലാണ് ഈ ഒരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി വന്നത്. The learning process, portfolio and unit test are the 3 spheres that the curriculum prescribes. The learning process is further divided into 3 sub-areas: class performances, textbook activities, and notebook activities. The reactions of the children, their understandings, participation in the activities, etc. are the basis for determining the scores of class performances. The composition, products, collections, etc. are considered in the portfolio. Thus, the assessment is based on 5 areas such as performances, notebook, textbook, portfolio, and unit tests. Then the average score of these is evaluated. Using this, the overall grade of each learning outcome is determined. Tabulating this on unit basis, the evaluation details of all the learning outcome of the entire subjects is prepared at the end of the term for all the students. This develops as the comprehensive assessment record. This record contains information on nearly 70 areas such as the child's personal qualities, social abilities, intellectual capacities, special abilities related to each subject, etc. Let's look how a classroom activity is evaluated. This activity is related to maths. Using the teaching aids provided by the teacher, the students are asked to depict a 3-digit number. Each student gets opportunity.
The ability of the students to interpret the concept of number is assessed here. After the performance of each student, the other students express their assessments. Then, the teacher tabulates the details on the digital screen and records it. Secondly, let's see how a textbook activity is assessed. Activities related to science, languages, drawing, etc. are given to the children in the class. Teachers provide the needed directions and aids. The activities related to each subject is done by the students in the classroom. The teachers evaluate the abilities of students, notes the assessment symbols, and converts them to scores. Using the assessment symbols noted by the teacher on the chart, the students now evaluate the performance of themselves and that of their classmates. കുട്ടിയുടെ പുസ്തകം നോക്കുമ്പോൾ അന്ന് നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മാർക്കുകൾ കാണിക്കാൻ കുട്ടിക്ക് വളരെ ഉത്സാഹമാണ്. നമുക്കും അത് കാണുമ്പോൾ അത് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. കാരണം കുട്ടിയുടെ ആ പഠന നിലവാരത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഗ്രേഡ് സാറ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കാണിക്കാനുള്ള ഉത്സാഹവും നാളെ അതെനിക്ക് കിട്ടുവാനുള്ള ഉത്സാഹത്തോടെ കാണിക്കുന്നതിനും അത് വളരെയധികം നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ മകൻ്റെ നോട്ട് ബുക്ക് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം ഇച്ചിരി മാർക്ക് പുറകോട്ടാണെങ്കിൽ പോലും പിറ്റേ ദിവസം അത് മേടിച്ചെടുക്കാനായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയൊരു സന്തോഷം തന്നെയാണ്. Next, let's see how a notebook activity is assessed. In this English language class, picture description is the activity given to the students. The picture is shown on the screen and the teacher asks short leading questions that helps them to prepare the description. How many children are there? How many children? Two boys. Two boys are playing. Okay. Then each student personally compiles the description in the notebook. Thereafter, they mutually share their notes in the groups and discuss the positive points and the limitations in their description. They also improve the composition on group basis. Discussing with the students, the teacher gives the assessment symbols and considering the product and the process, he records the assessment scores. The children can see their scores on the screen simultaneously. In the same way, different creative activities and products related to multiple subjects are also evaluated on the spot. The creativity and in-depth abilities of each student is also assessed by the teachers during these processes. Like this, the portfolio products formed in the classroom using the indicators prepared by the children are also assessed at the same time. ഞാൻ എഴുതിയ നോട്ടുകൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ നോക്കി മികവുകളും പോരായ്മകളും പറയും. അത് നോക്കിയാണ് എനിക്ക് ഗ്രേഡുകൾ കിട്ടുന്നത്. ഗ്രേഡുകൾ കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ്. ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്ന പാഠഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എത്രത്തോളം നന്നായി വായിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് സാർ സ്ക്രീനിൽ രേഖപ്പെടുത്തും. എന്നെക്കുറിച്ച് എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ആകാംക്ഷയാണ്. പല പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ടീച്ചറല്ല ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഗ്രേഡുകൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ചില പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ ഗ്രേഡുകൾ പറയും, എന്നിട്ട് എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ അതിനെ തിരുത്തി പറയും. Collecting the assessment scores of all the learning outcome of all the units, the teacher prepares the comprehensive assessment record of each student. This record is released in the class PTA, and the teacher gives it to each parent. പ്രിയ രക്ഷിതാക്കളെ, ഇന്ന് രണ്ടാം ടേം വിലയിരുത്തലിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് PTA യോഗം നടക്കുകയാണല്ലോ. ഈ യോഗത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കളുടെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള കഴിവുകൾ അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ആ കഴിവുകളെ തത്സമയം വിലയിരുത്തി ബൃഹത്തായ ഒരു രേഖ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സമഗ്ര വിലയിരുത്തൽ രേഖ. ഏകദേശം 75ഓളം കാര്യങ്ങളിൽ അവർ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ച് ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം അതെല്ലാം ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫയൽ ഏതൊരു രക്ഷിതാവിനും
അവരോരോ കുട്ടികളെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മുടെ സാർമാർ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്കൂളിൽ മാത്രം സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു സിസ്റ്റം. The students, teacher, parents, and the society all are participants and beneficiaries of this peculiar assessment approach adopted by the school. This enabled this school to attain new heights in academic quality as well as reputation. By regularly evaluating and improving every activity of each student in the classroom, this school renders commendable effort for the overall growth and development of the children.